Hey, hi guys. So, myself Jax. So, I'm a riding biker. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ வெரி குட் சீனிக் பிளேஸ். ஸோ இந்த வில்லேஜ்குள்ளே தான் நாங்கள் என்டர் பண்ணி தான் நாங்கள் கோலி ஹில்ஸ் போனோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ரூட் இஸ் ரியலி அமேசிங். ஒரு பைக் ட்ரிப்புக்கு வந்து ஜிக்ஸாக்காக பண்ணிவிட்டு all the four sides with lovely farm area, rice, vegetables, and all palms, coconut trees, everything. Such a beautiful places, and it was a really pollution free road. Really like we enjoyed this road, especially எதுக்கு இந்த ரோடை சூஸ் பண்ணோன்னா பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சீனிக் பிளேசஸ் வந்து லைக் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஸோ we wanted to have a very good decent ride and also looking after the greenery portion was amazing. So we wanted to have really a greenery ride and we loved it actually. So guys, just see how the routes are and maybe உங்களுக்கும் இந்த ரூட் போகிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரூட் வந்து ராசிபுரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஆக்சுவலி இது வரும். ஸோ உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தட் ஒரு லெஃப்ட் டர்ன் எடுக்கணும் ஒரு மெயின் ரோட்லேருந்து ஆஃப்டர் பாரத் பெட்ரோலியம் பங்க் when you are close to ராசிபுரம். So this will lead to exactly இது வந்து கொல்லி மலையோட and the 70 hairpins-ஓட entrance பாயிண்டில் போய் you will meet. So guys, enjoy the road and please have a safe drive wherever you are going. Enjoy the ride guys. Thank you. एक शायरी है, हवा एक ऐसी चीज़ जो सुनाती है पर दिखती नहीं. The open road is a canvas and your motorbike is the brush painted with your greenery adventure. A motorbike ride through nature is therapy for the soul and fuel for the spirit. Twist the throttle, feel the breeze and let nature take your breath away and talk to you what is required. Enjoy the beautiful scenery. I love the roads. I mean, I think this road was around 15 to 18 kilometers stretch on a completely greenery road. So I don't know like how I can express it, but this is something different. Like the way full of greenery, nature, everything. We all loved it. And Solopona in the road la kuda like it was very a beautiful thing and a very energetic place where you can refresh yourself, you can calm, you can like unga mood illa upset ஆயிடுச்சுனா இந்த மாதிரி ஒரு ரூட்ல வந்தீங்கன்னா it will energize like anything. So இந்த மாதிரி ஒரு cruising speed around 60ல இந்த மாதிரி ஜாலியாக பார்த்துட்டு போனீங்க with an awesome weather, it's really remarkable. So we enjoyed this ride actually. Try these places guys.
Hi everyone. So there is an end to this video. So soon we will meet you in Kolli Malay Hills. So in Konju Directly we will be reaching Kolli and an entrance point. Angal and then in the next video start. Bye bye guys. Have a nice time.